Good morning. Okay, well, very welcome. Like we said, we'll be doing clear-cut orientations of all that you get to learn. This is an orientation class about the newspaper understanding. Okay, we all believe that in your civil services preparation, one of the most important aspect is current affairs, and one of the most important document or a source through which you can learn current affairs is the newspaper. Okay. So we will be doing basic understanding where we ask ourselves, okay, if it is newspaper, then which newspaper? Before which, why newspaper specifically? Aren't there other sources? Okay. So all this we will discuss. We'll get to the newspaper. We have already given you today's newspaper. I have listed yesterday's newspaper also. So very quickly we will do two newspapers where we will try to understand how do we choose news. Which is that news which is relevant for our understanding. ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು, ಓದೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days, 3 days, you have continuously understood syllabus. So now you know what is prelims, what is mains. In mains, what is GS1, GS2, GS3, GS4, you have understood. ಹೌದಾ? So now, as soon as you think of GS1, do you have the idea of there are 3 parts where you come into? There is history part, there is social issues, and there is geography. When you think of social issues, society, women, caste system, all this comes into your picture. Similarly, geography and you know the overall picture of geography that comes into your mind. Right? Similarly, GS2 and you know there is polity, constitution, governance, social justice, and international relations. International relations, it's not everything about the world. It is about India's relation to the world and how it affects all that we have tried to understand. So now that you have a concept of the syllabus, and syllabus is ingrained, you will much more get more deeper into the syllabus as in how you continue to study. When we are reading a newspaper, how do we apply that from a syllabus point of view? How do we learn that from a syllabus point of view? That is what we are going to do today. Okay? So, the first question that all of us might have is, why newspaper? We all know in our overall preparation, if we say there is general studies and there is optional, one very important aspect that will connect both general studies and optional is the idea of current affairs. Correct? So we know there is a prescribed syllabus. The syllabus has clear idea of, it says there is parliament, structure of parliament, state legislature, functions of state legislature. Ide tara India's relations with neighborhood, itara ellano syllabus ide. So this is the standard part. But how does UPSC keep the syllabus dynamic? How does it want you to continuously challenge what you are studying? That is linking current affairs to general studies. Howda? So I will have to understand in my entire preparation, I can't say that it is only syllabus, it is only current affairs. It is a very good combination of both the syllabus and current affairs as such. Okay? So I will never go to the extent of telling, okay, this is 30%, this is 70%, this is 70%, that is 30%. It is a good mix of both of them. You remember I said there are 5 types of questions that generally come. When we say 5 types of question, we said one type of question is pure syllabus based questions. Second types, pure current affairs based questions. And third type we said current affairs which are applied to the syllabus. And the fourth type again we said UPSC is celebrating anniversaries, centenaries, golden jubilee, silver jubilee. When we talk about pure current affairs applied back to the syllabus or your anniversaries, centenaries, all that has linked to current affairs. How that? So it is like your syllabus is the soul. Right? Syllabus is the soul. Everything comes back to the soul. To the syllabus, you have frills. So it is always coming back to that soul. So this soul is your syllabus, and everything that you add is coming back to the soul. ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸೋಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? So this is how you understand. Now that we know that current affairs is a very important part of our study, what is that we will use to study current affairs when we are? So we are looking at what are the sources of current affairs. When we talk about what are the sources of current affairs, right?
The first and primary source of current affairs is newspaper. Why? It is one document which completely gives an idea about all that has happened over the day. Correct? And newspaper is a daily issue. Right? So for as a student, if I have to keep a continuous track of events that are happening and I have to link that to the syllabus, newspaper is one of the most important source. Clear? I mean, in our times of preparation, my teacher used to tell us the newspaper is like the amruta of preparation to civil services. ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಫಾರ್ 2 days 3 days ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, 4ನೇ ದಿವಸ ನೋಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ 3 ದಿವಸದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 7 ದಿವಸದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, in the routine that you make for yourself, you have to keep time for newspaper. Okay? Right? Tomorrow being the last day of your initial orientation, probably we will end the class by giving you a daily routine for all of you. Okay? We will divide you into mentorships and all of you will have individualized, personalized mentorship starting next week. But we will give you daily routine. ನಿಮ್ಮ ಡೇನ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಶಾಚರಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಶಾಚರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಶಾಚರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಲ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಔಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೇ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಓದೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Okay, so there are some habits that you have to let go and start doing that. Okay, so we'll set timetables, we'll set work for you so that you will be able to put forward. So getting back, newspaper is very important source of studying, most important. Apart from newspaper, what else? Apart from newspaper, there are certain other ideas like there are some government magazine released by the government of India. Yojana is a very, very important magazine. This is released by the government of India. Earlier Planning Commission, now Niti Ayog. So Niti Ayog comes up with Yojana and this is a monthly issue. Okay, this is a monthly issue. Apart from, now if you ask us, we say, sir, yes newspaper odbeku. Please study only one newspaper. Right? As a magazine, ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು? Only one ಯೋಜನಾ. Why? See, thank God you are in Bangalore, but if you are in places like Hyderabad or Delhi, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 24 ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 24 ಒಂದು ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೈ? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಕ್ವಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Clear? So on that basis, we feel reading multiple things will help us. But the simple mantra to success is read limited, understand very well, revise multiple times. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 hours ಆಫ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 250 marks. ನೀವು 20 ಸತಿ ಓದಿರೋದನ್ನ right from 20 different sources ಓದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. The same thing is put forward ಅಲ್ವಾ? So read limited, revise multiple times and ensure that you remember it very well, apply it. Okay, so one magazine Yojana. If there is one other magazine at the max, there is a magazine called Kurukshetra. But I would not suggest that to all of you at this point of time. For somebody who will take up sociology as an optional, for somebody who will take up rural development studies at some point of time, Kurukshetra is a good magazine. Otherwise, newspaper and Yojana would suffice. Right?
from what is necessary from current affairs point of view. Clear? Okay. What else is available, sir? What else is available? PIB, Press Information Bureau. This is again government's own Press Information Bureau. It is Government of India owned. And then what they put up, every day they will put up updates. Weekly they will put up updates. About schemes, about programs, they will put up updates. This is also a good source. Okay, PIB is also a good source. I will tell you at the end of nim kadeinda neevu ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ I will tell. Okay, so these are three very good sources as such. Clear? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯಿತು. It is totally enough. Right? Now this is where we'll have to put our effort. ನೀವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ these are the two things that you will have to do. Everyday newspaper study, monthly once you will get one yojana and you will have to study the yojana. Clear? How to study a yojana we will teach you. In the mentorship classes, when we said mentorship happens after your regular class. Right? ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಡೇ ಅಂತೂ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎನಿ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತು ನೋಡಿ ಯೋಜನಾ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು, ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಲ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಟೀಚ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟುಡೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ PIB ನಾವು ಓದೋದು ಬೇಡವಾ? ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ PIB. ಹೌ? We will make PIB notes for you. Right? A summary of PIB notes we will make and we'll put it up on the website which you can use for your study. Our own website we will make and we'll put it up so that you can use and study that. Okay? So from your side you will put this effort, from our side we'll help you with PIB. So newspaper ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯೋಜನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, UPSC is very dynamic. At times there might be one thing or two things that which may have not appeared. Right? Now that is our job. You will, apart from your regular classes, you will continuously have current affairs classes also. At least once in 15 days you will have current affairs classes. In the current affairs classes, we will summarize all that has happened over the past 15 days and then we will help you understand all those issues in detail. How? Newspaper ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯೋಜನಾ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್? ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಸರ್? ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಂಥ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? Now each of these materials are released by certain other institutes. Right? So I will not take name of any other institute, but there are other institutes which come up with compilations. Right? There is one institute which comes up with a monthly compilation. So looking at that, there are other institutes also who have started their monthly compilations. Okay? So when they come up with monthly compilations, what are they doing? Our entire month in current affairs na summarize ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ನವೆಂಬರ್ ಕಂಪೈಲ್ ಏನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೋ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10th 15th ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ನೌ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ ನಾನೇ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದೋಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ವೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್? ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಫರ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನನಗಿದೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸಿನ್ಸ್
It will reduce my effort that I need not read newspaper every day. This is coming once in a month. It is nicely compiled. I will read this and this is enough for me. Number one. Number two, I don't know the background of issues. They are giving me the background of issues. They are helping me with that. So this is more beneficial to me. Right? Number three, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ತೊಂದರೆನೂ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಬಲ್ 3 types of benefits that each one of you may feel. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೂಡ ಪಡ್ತೀರಾ. Right? It is our responsibility to tell you, and if we wish that some of you at least don't do that. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಯೂಸೇ ಇಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ ಇದೆ. How is that you should use? We will tell you at certain point of time. Now that I have told you what benefits you feel, I will tell you what are the disadvantages. Right? Number one, who prepares these compilations? These compilations are prepared by people who are working in these institutes. Who are working in these institutes? People like us, who have spent good enough time with civil services preparation. Right? I will take up an issue. For example, say India-US elections. Right? I will prepare the issue largely keeping my knowledge in mind. I will read one newspaper, I will read one magazine. So 3 or 4 sources I will read. So I will give an introduction, I will give a certain background, I will prepare it in such crisp manner, so I will feel that this is something anybody can help. This is all about me, myself. ಹಾಗಾದ್ರೆ am I not keeping the crowd in mind? Definitely keeping the crowd in mind. ನಾನು pointers ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, I am giving the sources very nicely, so when you read it you will feel good ಅಂತ. Right? It is my perspective. Institution will have a certain standard, I will try to meet that standard. But will that standard help you? Question number 1. Okay? Has it helped? It has helped 20-30%. What is the danger? The danger is you will get addicted to this, you will become dependent to this. You will stop reading newspaper. When you stop reading newspaper, you are completely dependent on this. You have left the first major portion of your preparation. ದಿನಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದೊಂಚೂರು ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಒನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ 2-3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 2-3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಓದುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 4.5 lakh people who prepare, almost 80%, 90% of them study these materials. So when 80-90% of these people study the materials, it is the same information. It is the same thing that is coming in the question papers that people are preparing also. When you are writing answers for your mains, it is the same language that comes into the answers that you write. When you are writing examples to your answers, it is the same examples that comes to the answers that you write. So what happens? When I am an evaluator and I am checking papers, I will see paper number 1 has the same content and same example. Paper number 2 has the same content, same example. I know this is coming from a standard material. Right? You will become so addicted or dependent on that material that you will lose the thinking power to develop some new examples, to develop some innovative content, which would have happened if you had studied newspaper every day. Right? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೇ ಬರೀತೀರಾ, ಆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸೇ ಬರೀತೀರಾ. ಬೈ ವಿಚ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ 3 lakh people. ರೈಟ್? ತಪ್ಪಾ ಸರ್? ರೈಟ್? 10ಕ್ಕೆ 3 marks 2.5 marks ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಹೌ ಡು ಐ ಮೇಕ್ ದಟ್ 3, 4.5? ಹೌ ಡು ಐ ಮೇಕ್ ದಟ್ 4.5, 5 and 6? Is the ability that I should develop by my own effort. Right? 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ, 6ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. So please understand that by putting an extra effort, you will be able to gain a certain value for yourself. Okay? Compilations will look good. Compilations will look that it will make your job easy, but
there are problems. Third and the most important problem, it comes once in a month. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ನಿಲ್ಸಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಬೈ 10th of next month, 15th of next month ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಓದೋದಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 30th ತನಕ ಇದನ್ನು ಓದೋಣ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಸಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಓದೋದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜನವರಿ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಿನ ಮುಗಿಸಿರಲ್ಲ, ನವಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೈಲ್. ಸೊ ನವಂಬರ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ that you would have not studied newspaper also, you will be not able to study that compilation also, given the time pressure you are working in. So things will start getting postponed. Okay? So out of the many reasons people or students give for not being able to succeed in this exam is also because they tend to postpone their work. They are not disciplined to their own self. Okay? So one of the most important virtue in this preparation is self-discipline. You need not do this for anybody. ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. The money that you are putting into this preparation will come back. The energy that you are putting in this preparation is something that is your precious energy. Right? Everything that you're putting into this preparation will come back. One thing will not come back. And that one thing is time. Please value your time. Be honest to your own self. That is the only request all of us have to do. Okay? Right? So on that note, now let's understand what is the importance of newspaper. Okay? So, this is 11th and I have 12th newspaper. 12th is something that you have in front of you. 11th is yesterday's newspaper. Let's go. First thing that we'll do is how do we choose? How do we choose news? Problem with yesterday's and today's newspaper largely is election ಆಯಿತು, right? 10ನೇ ತಾರೀಕು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 11ಕ್ಕೆ largely ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, 12ಕ್ಕೆ ಅದರ ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಆದಾಗ happy. Why? The amount of news that comes which is important is less. Okay? End of it, I'll tell you, newspaper ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಮ್, ಸರ್ ಇಡೀ ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೋದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ವೈ? ಸಮ್ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ 5 or 6 hours ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ NCERT ಅದು ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಬರೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗಂತೂ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಓದೋದೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ನಾವು ಪಡೋ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಲ್ತ್ರಾ ಆನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್, this is a news about a journalist who was arrested and a bail petition. Headline, just headline ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. mRNA vaccine made by Pune firm could be ready by March. We all know one of the most important discussion that is happening in terms of, right, the current day discussion is vaccine for the COVID crisis that is happening. Okay, so there is a vaccine which they are talking about, mRNA vaccine. ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, mRNA ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ mRNA? ಹೌ ಇಸ್ mRNA ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದೊಂದು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ. mRNA ಅಂದರೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ DNA, RNA ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ? ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಮೈಂಡೆಡ್. ಇವಾಗ some of us have this research ability. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೂಗಲ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ mRNA, ವಾಟ್ ಇಸ್ mRNA, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋಣ. ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ mRNA vaccine. Okay, so there is something with respect to USA elections, no problem. Mumbai Indians have won the 5th IPL title, no problem. This is not my cup of tea. Next, okay, so here I see NDA has a clear edge in tough Bihar fight, election related news.
Right? As an individual, I should know Bihar elections nadadittu. Bihar elections nadadaga almost who is winning? There was a coalition called National Democratic Alliance, which is also ruling the central government. They are winning. Okay. This is my idea. Perfect. Ashtak nilskontin. I am not pushing myself more than that. Madhya Pradesh allu kuda elections nadattu, allu kuda BJP is ahead. That's all. That's all. So only heading. Okay. So this is next election. Counting was on 10th. 11th is the newspaper. So my major news are related to elections. No problem. State by polls. So after central, he has come to state. So in state, there were again by elections that were happening. And there again, BJP has won both seats. Okay. Headline over. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ರು ಯಾಕೆ ಗೆದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಳಿತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ UPSC ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ PM seeks respect for territorial integrity okay now as soon as I read the word territorial integrity, as students who have studied syllabus, something should ring bells in your mind. What is ringing bells? What is ringing bells? Internal security. How da? Internal security is part of which newspaper? Which GS paper? GS paper 3. So I will immediately write there. GS3. And in GS3, which part of GS3? Internal security of GS3. Internal security part of GS3. Okay, so I'll read now. In an indirect reference to Chinese infrastructure projects in Pakistan occupied Kashmir. So China has built infrastructure projects in Pakistan occupied Kashmir. India has a complete claim over entire Kashmir. So that part of Kashmir which has been occupied by Pakistan, we call it POK. What has China done? China has built a highway in that region. So China in the connect agi POK mail hogi and it enters Pakistan anta, they have built an economic corridor. So there is an economic corridor called China-Pakistan Economic Corridor which starts from China, goes via POK and enters Pakistan. So when they have gone into POK, according to China, they have built in Pakistan region, but we have a claim in that region. So what does our Prime Minister say? Indirectly, he is referring to Chinese infrastructure projects in Pakistan occupied Kashmir. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday urged members of Shanghai Cooperation Organization. So there is an international organization I am getting to study. What is that organization? Shanghai Cooperation Organization. As of now, I am reading it for the first time. Nanage enu gottilla. I know there is an organization called Shanghai Cooperation Organization. Prime Minister is addressing, so India may be a member of this organization. Adike matarta idare. Ishtu matra tilkodi. Right? International relations class nadiyutte. ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಆಯಿತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಓಕೆ GS ಪೇಪರ್ 3 internal security related. Here I am studying an organization, Shanghai Cooperation Organization. Prime Minister was addressing the Shanghai Cooperation Organization. And Shanghai Cooperation Organization is an international organization. So as soon as I study about international organization, which part of the syllabus? GS2 IR part. Okay? Yes? Clear? Next. Respect the territorial integrity and sovereignty. That is what he is asking. To further deepen connectivity network among SCO members, it is necessary to respect each other's sovereignty and territorial integrity, Mr. Modi said. He reminded India has traditionally supported infrastructure connectivity projects in the SCO region and cited examples of
Chabahar Port and North-South Corridor. I have two places, Chabahar Port and North-South Corridor. Right? So look at one news in the next material I am able to gain. Okay? Now, it is natural that I am in the field from last 10 to 12 years, so I am able to pick this up. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇದನ್ನು pick ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. That is why we are doing a class. Chabahar Port is a new information for me. Yes. So you will have to do two things. All of you will take two atlases. There are multiple books that you have to take. Reference books ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಅಟ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಎರಡು. Which are the two atlas? Oxford student atlas ಒಂದು ತಗೊಂತೀರಾ? Orient Longman Atlas ತಗೊಂತೀರಾ? For any student preparing for UPSC, general studies ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ these two atlases are important. Sir, ಒಂದು atlas ಸಾಲಲ್ವಾ? Largely ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. But why do we stress on two? Oxford student atlas is very good for India mapping. Okay? Orient Longman Atlas is very good for world mapping. And mapping is a very, very important part of your UPSC study. Specifically for your geography students, mapping is compulsory, right? But general studies ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ mapping is very important. So, ಈ ಎರಡು atlas ತಗೊಂತೀರಾ? ಹೌದಾ? So, I am reading a news where I say the news is about Chabahar Port and North-South Corridor. So, first you will ask yourself, where is Chabahar Port? Okay? So, atlas ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ. atlas ಅಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೋ ರೀತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ atlas ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚಾಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಾಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇರಾನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಚಾಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇರಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್? ಟು ರೀಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಇರಾನ್, ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಗೋ ಟು ಇರಾನ್, ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಚಾಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನಾವು ಚಾಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇರಾನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇರಾನ್ ಥ್ರೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇರಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. But how is Modi making a comparison between that? Nodi, we are also building infrastructure. Chabahar Port develop ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, North South Corridor develop ಮಾಡ್ತಾ, but we are doing it in their own territory, taking their consent. ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ರೀಜನ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸಾವರ್ನಿಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾವರ್ನಿಟಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. Right? This is the question. Okay? So as a student who is reading for the first time, you have known that, okay, there is an organization called Shanghai Cooperation Organization. There is a Chinese infrastructure project that has come in Pakistan occupied Kashmir. There are two other projects, which is Chabahar Port and North-South Corridor. This is all. Next. The 20th summit of SCO heads of state is important as it brought President Xi Jinping of China and Mr. Modi together in the virtual format, even as both sides are caught in a standoff along the line of actual control. What you are led? What summit? 20th summit of SCO. So SCO ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? 20th ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 20th ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ SCO ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ India is also participating, China is also participating, and after clashes develop between India and China, this is the first time both the heads of the governments are meeting on a virtual front. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದನೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ. ವೇರ್? Line of actual control. Why did not they say border of India and China? Why are they telling line of actual control? This should raise question.
ರೈಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ LAC ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ LAC? ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇನೋ LOC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಒಂದು ಮೂವಿನೂ ಇತ್ತು LOC ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಂದಾಗ LOC ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, LAC ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಅರೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬಂದಾಗ LAC, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಂದಾಗ LOC, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. Shimla agreement happened. In Shimla agreement, we have signed an agreement which is this line of control. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತನಕ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ತನಕ ಇರೋ ಬಾರ್ಡರ್ನ. ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಜಮ್ಮು ಇಂದ ಆಚೆ ಯಾವುದು POK ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ LOC ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಲೈನ್ LOC. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಬಾರ್ಡ್ರು. ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ LAC. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೌ. ರೈಟ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೈನಾ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್, ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes? Okay? So, look at this. One news. Territorial integrity. As soon as I said, this is GS3. But whatever I have studied here, Shanghai Cooperation Organization, right, 20th Summit, line of actual control, all is this. So, I have got importance of GS paper 2, international relations also, GS paper 3, internal security also. So, one news in the sector. So, first page alli, ella election news andide, ee one news alli ishtu information I was able to gather. Got the idea? Next. Okay, now this is something where they have given a picture where they have said there was a narrow escape of a person. Captain Shivam Singh, a member of the Tornadoes motorcycle acrobatic team of the Indian Armed Forces, comes out after catching fire while riding a motorcycle through his longest tunnel of fire in attempt to break the Guinness record in Bangalore. Army confirmed that there was no casualties. Idara on news agide, not really important. Generally, armed forces have a motorbike kelu. They do all these fantasies and all that, which is very well trained. There was some accident. Is it important? Not really. Okay? Right, that was election news. Fire breaks out in a garden filled with barrels of inflammable chemicals. This has happened very close by Bapuji Nagar. It has happened. Right, there was a huge chemical factory where it has caught fire. Adrinda suttamutta ella benki agide. Important sir, not really. But GS paper 3 alli disaster management anta topic idya. Multiple types of disasters can happen. Cyclone is also a disaster. Tornado is also a disaster. Similarly, fire disasters also can happen. Right? So you should know fire related disasters, what kind. Who is the important authority. Ashmatra Gottu. Adbittu, you can use this as an example. That's all. Otherwise, nothing much important. Okay? Toyota Kirloskar declares lockout. Toyota Kirloskar is a huge company. Right, and they have declared lockout, which means what? They are locking out the company. Huge amount of employees will lose jobs. Already there is huge unemployment problem. Okay, so you should use this as an example some point of time when we talk of employment as a problem. We should use this as an example. Recent lockout of many industries such as Toyota Kirloskar Motors in Bangalore. Okay,
Right. Now, should I read this much in detail? Just Toyota Kirloskar Motors on Tuesday declared lockout until further notice. Company said it was forced to do so to ensure safety of its personnel after employees union resorted to an illegal sit-in strike unlawfully camped in the company's premises, compromising COVID-19 guidelines. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸು, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಔಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ when I studied the entire first page, what was important for me? This was important, right? And I said this became in terms of disaster and only in this region. The most important news was this. Over. Entire first page, only one news important. Next. Fire in Godown, heat was unbearable. Again, same thing with completed. This is second page, generally newspaper, city related news barate. So fire related incidents news ide paravilla. Owner did not have permit to store inflammable material. ಅವರು ಕೆಲವು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ರೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ BDA ಕಮಿಷನರ್. ಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್. BDA ಇಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. Right. When you get into public administration optional, right, there I'll tell you, look for a city development, there are multiple authorities. Right. You have BBMP, you have BWSSB, you have KPTCL in terms BESCOM, right, you also have BDA. So one city ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ BDA ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್. LED light project nearing completion in 4 government buildings. What is this LED light project? When I say LED light project, is it something which is very good for environment? It will reduce power consumption, and they are using it where? They are using it in government buildings, by which government buildings are something which are completely occupied, so power consumption will come down. So it will help green city mission. One of the most important of the idea of smart city as an idea also. Right. Importance ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. LED light ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I want only what is the headline. I say LED light project. Okay. So much crore project funded by Bangalore Smart City Limited. Government had come up with a scheme called Smart City Scheme, where across India they wanted to make 100 cities smart cities. Who will make these 100 cities smart cities? They said we will set up companies which will work jointly with the state government and central government, and they will implement this mission. So similarly there is one company called Bangalore Smart City Limited which is implementing this LED mission. Ashte berenu ಬೇಕಾಗಿದೆ. Nothing else, nothing more. Clear? So on that idea, if you see the larger picture also you will get, but all that is an explanation of what it is. Clear? So this is all that was necessary for me here. Smart City Limited, Smart City as an idea. So entire second page, I have nothing much other than understanding what it is. Third page. Third page is generally crime related and other related news. You have deaths up in state, Bangalore's urban share almost shame. Right? City related news, specifically advertisements. KSRTC will run 1,000 additional buses to handle Deepavali rush. Urbanization specific. Tamil Nadu government won't budge. Again, specific there, nothing much important. So 3 pages done. Celebrating love outside the shackles of faith
caste, gender. Okay? Now, of late recently there was an importance. So Uttar Pradesh, there is some chief minister in Uttar Pradesh. I will not describe the person. Right, Yogi Adityanath is chief minister of Uttar Pradesh. He has a specific agenda. He announced that he will bring tough laws against the idea of love jihad. And then he said all those who are into love jihad should await Ram Nam Satya Hai. He made this statement. He comes from a specific party and the party rules the country also. As soon as he announced that, the same party governments in different other states now kuda law tartivi and announced. Haryana announced, Karnataka also has BJP government, so Karnataka also announced. What is love jihad? There is no standard definition of love jihad. There is nothing specific which is defined as love jihad. But there is a particular right-wing group which says that inter-religion marriages adaga, inter-religion marriages na ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರನೇ ಇದೆ. There is a conspiracy of what? Conversion. Right? So if there is a girl from Hindu religion marrying a Muslim boy, then that girl is forced to convert into Muslim religion. Many times if there is a Hindu boy marrying a Muslim girl, again he is also forced to convert it to Muslim religion. Right? So conversion is the main agenda. Marriage is used as a tool, and this is largely trying to convert the larger population. We are majority Hindus, illi Muslim na ನಾವು majority ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. This is the agenda. Now this is not really important. I'm just trying to give love jihad ಅಂತ. So they made a huge buzz of it. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. But now governments are talking about bringing law. Right? Now all this is question about communal harmony. India is a country which talks about secularism. And here we are talking about communal harmony. So on one side when governments are talking about bringing laws against love jihad, here we have a certain project. We'll understand that. Look at this. Celebrating love outside shackles of faith, caste, gender. So there is a project which says for the idea of love, should be no barrier, be it barrier of caste, be it barrier of gender, be it barrier of religion. There should be no such. What is the objective? The objective says, what is this? India Love Project. This is the project. It aims to counter communally divisive narratives around marriage by profiling couples who dare to break the law. So ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ಇಂಟರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಮ್ಯಾರಿ. ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಲಿ ಡಿವಿಸಿವ್ narratives. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ? GS ಪೇಪರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ and how all the recent developments of religion have created barriers also and have started unifying people also. Right? This can be used. Very close by, you remember, Tata came out with an ad. Right? Tanishq Jewelers had come out with an ad. You remember that ad? Right? So Tanishq Jewelers had come out with an ad where there was a family which was celebrating baby shower. And they had what was the name of that jewelry? They called it Ekatvam, was the name of the jewelry. ಸೊ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆ್ಯಡಲ್ಲಿ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಶವರ್. ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಶವರ್. Muslim traditions don't have baby shower tradition, but they are celebrating. So the girl is so very happy and she says, in your tradition this is not there. But then the mother-in-law says, the idea of celebrating womanhood and motherhood is there in every other religion. Such a beautiful ad, such a beautiful message. Right? And that ad got into a controversy. Why? Automatically they said, you are showing a Hindu girl in a Muslim family, so you have talked about conversion, it is love jihad, they said. To an extent, like such a giant called Tata, after 3 days, they pulled down the ad. Look at how sensitive we have become as a society. Each one of us may have an opinion about that. But this has happened. Since this has happened in the idea, these things come into light.
ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ 4 ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಗೋದು. ಯು ಆರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಡ್ ಕಂಪನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ವಿತ್ ನೋ ಇಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ದಿ ಆ್ಯಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. The Hindu, they will not say one religion, they say there are religious outfits which have started protesting against the ad, and they have threatened to, they have threatened to break down your shops. You are under pressure from your higher heads to remove the ad. Your conscience doesn't allow. What will you do? Either on case study barat. Right? Why? Because it is reflection of what is happening around. That kind of a question you have to lay. Clear? Okay, so these are things. Sir, ನಾನು ಫುಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಫುಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಬೇಕಾ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಫೇತ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ವೇರ್ ಕಮ್ಯುನಲಿ ಡಿವಿಸಿವ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ. Right? At this point, let me remind you, see, as individuals, as normal thinking citizens, ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. Request is to don't become citizens of Facebook democracy, WhatsApp democracy. Be citizens of the constitutional democracy of India. Think, develop an opinion which is your opinion. That opinion may not be an opinion which I may have or somebody else may have. So you need not force your opinion to anybody. Constructively engage. That is as citizens. Second important request. What you have as your personal opinion is on one side, but on another side you are students of UPSC. So exam ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆದು ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, you will only write answers to that question. And very balanced diplomatic answer you will write. Where you have put forward opinion, you have given a counterpoint to that opinion and close. Right? You will not bring your personal opinion into that answer. Right? You will not write Tata was such a big company, they shouldn't have pulled down the ad, they should have showed the guts to keep the ad, they should have proved a point. No. On the other side, you should also not write that Tata is part of this pseudo-secular agenda. They have brought this ad purely to disturb Kamala Harmony. No. Question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಸೈಡ್. Write what the question demands when it comes to UPSC. Develop your personal opinion. Keep that opinion for you as a citizen. That opinion should be an informed opinion. Opinion that you have developed by the knowledge, information that you have gathered. Okay? Not from a WhatsApp or a Facebook idea. That is why I say don't become citizens of WhatsApp or Facebook democracy. You are citizens of the constitutional, vibrant democracy of India. Right? Chalo, let's go ahead. Again, 15% rise in spice exports during April to August. Again, headline, India has seen a rise in spice exports. A time where economy is doing down, economy is seeing very bad troubles. At that point of time, I have a positive news. What is the positive news? I say India's spice exports have increased. Normal as students, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, India's one of the most important exports from ancient times was spices. Indian ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ spices ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂತ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ recent news this. What will that benefit? Value of exports has also increased. That will help India's economy. That will give a larger push. Large shipments of chili, cumin, turmeric contributed to spice export, growing 15% between April to August. So, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೈಸ್, ಆ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯಾವ್ದು ದೇಸೆ? ಚಿಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೈಸ್, ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೈಸ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. Right. Again, elections, BJ's victory, shot in arm. Right. Congress continues streak of losses. Again, elections. JDS sees further vote-based erosion. All these are elections.
Right. Now this is 3 council seats. Idu again not important here. You should know when politics also ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. MLS ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವೇ ನೀವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್? ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಕಲಿಸೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Half of the members at least get elected where MLAs select them. There is 1/3 who will get elected by teachers' constituency, graduates' constituency. There are some of them who get nominated by the governor. So this is there for council. Ishtu mansalirli. But polity teacher paata madoga, he will tell you, look, there is a state legislature, there is a state council, the state legislative council is elected in this manner, this is what comes. Lakshmikant alli odu kuda ottira, teacher kuda paata ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. Are we clear? All of us? Government admits to not supplying food to students as per food security law. Right? So government has admitted that there was a mistake. There is a food security law which demands. So government has admitted that it has not supplied food to students as per food security law. Right? So food security law antondide enu gottaitalva? Now let's read. State government has candidly admitted that it did not supply midday meals of food grains between June to October eligible to students studying in government or aided schools who are covered under midday meal scheme. Right? So what is the scheme? Midday meal scheme of what? National Food Security Act. So what? There are 2 schemes. One scheme is National Food Security Act. What is the law? National Food Security Act. So there is a law, there is a scheme. So ಆ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್? ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲ್ತಿರೋದೇನಕ್ಕೆ? ನೀವು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು, ನೀವು ಓದೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವೇರ್ ಶುಡ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ? ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್. ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್? Food security, a law of food security, midday meal scheme. Come on. Talk. Government policies, governance, social justice, education. Right? So which part? GS paper 2. There, the second part of GS paper 2, which talks about governance and social justice. Howda? So GS paper 2, governance, social justice, ಅಲ್ಲಿ food security law ಅಂತಿದೆ. ಆ food security law ಪ್ರಕಾರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Done. That's all that you have to remember. Clear? Farmers cooperatives float unique loan waiver scheme. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Bidar shivers at 7.6 degrees. Bidar, the topmost district of Karnataka. Right? When it becomes hot, it becomes very hot. When it goes cold, it becomes extremely cold. So it is shivering at 7.6 degrees. Right? It is one other example of how climate change is affecting. Right? Extreme temperatures. Why was, and Bidar is not any coastal city or any city which is there in the north. Bidar is in interior Karnataka, an interior city, landlocked completely. Only 7.6 degrees ತನಕ temperature ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Was it there earlier? News ಅಂತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this has been one of its kind. So temperature wise it is extremes ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ is an example of climate change in action. So sometime when you talk of climate change and its impact, you will say interior districts, interior places in regions of Karnataka are experiencing such low temperatures ಅಂತ ಒಂದು example ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So again only headline. Now the most important page of the newspaper is, right, editorial page. Clear? So editorial page here, these are the editorials. Now I ask myself which editorials are important. Okay? Generally editorial page anta nodidaga you will see this is what comes to your mind. When you talk about editorial page, this is what comes to your mind. Okay? Now here you will see there are two newses here. Here and here. Okay? So these two, 1 and 2 here.
So there are almost 4 news here, and there are news here. So this page becomes the most important page. Here I have to choose. What has happened? We are discussing on days where there was election counting related. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. In Bihar, subdued narrative of a silent voter. This is related to election. Election ಅಲ್ಲಿ a voter has expressed what ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. It has been a decisive influence of ongoing electorate outcome along with primacy of material issues. Generally elections ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರೈಟ್, 2014 2019 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. Personality based elections it became. Correct? So on that sense, issues should become important in elections, not people. Why? Ultimately, people are concerned about issues. Correct? But everywhere when personalities became important. So here they are talking about primacy of material issues. Okay? So, should I read this entire? No, not necessary. Again, why? Election related news specific to Bihar. So, as a news reader, as somebody who is looking at from exam perspective, not important. Okay? But when I look at this article, road bumps in Ortagila, Munduk hogi. The Finance Commission roadmap is critical amid a standoff between center and states. So you will see there is a body coming up in picture, and that body is Finance Commission. Hoda? Finance Commission is a constitutional body. Finance Commission is a constitutional body. ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 280, every 5 years you have to set up a finance commission. Every 5 years you have to set up a finance commission. And finance commission has specific task. It does horizontal devolution, it does vertical devolution. Devolution of funds. Vertical is top to bottom. Top is center, bottom is states. So center to states it will do devolution. Okay? And then it does horizontal devolution. Once center in the state ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದಮೇಲೆ between states ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ finance commission ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay? So finance commission is a very very important body. It has come out with its report. Right? This much is the news. Now there is a background to this. What did I say? As per article 280, once in 5 years there should be a finance commission. Howda? Now when we do finance commission, we'll understand this news much in detail. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್? I will read this just for basic understanding. Clear? Just read. On Monday, 15th Finance Commission submitted report. What is the number of the Finance Commission? 15th Finance Commission submitted. So you will understand the present Finance Commission is 15th Finance Commission. What has it done? It submitted its report. With recommendations on formula for sharing the divisible pool of tax revenues between center and state. What is the major recommendation? Formula for sharing the divisible pool of revenues between center and state for next 5 years to the president. Yarak submit madidro? President. The panel's proposed fiscal roadmap up to 2025-26. Yelli tanka valid irutte? 2025-26 tanka valid irutte. Will only come into public domain once it is tabled in the parliament, if not in the winter session, at least before the union budget for 2021-22 be presented. Ashta. In ಮುಂದೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ I should know about finance commission, I should know about the ideas about finance commission. So ಈಗ ನೀವು ಓದಿದಾಗ you will know, okay, there is a body called finance commission, right? I have told you it's a constitutional body. It is set up once in 5 years. Its responsibility is to devolve finances between center and state. That is how it is done. It has recently submitted the report. What is the number of the Finance Commission? 15th Finance Commission. Once in 5 years ಅಂತಂದ್ರೆ from independence ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟನೇ Finance Commission ಇದು? 15th Finance Commission. Clear? All details about Finance Commission, why was it taking so much time, and recent ಏನಾಯಿತು Finance Commission, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
Clear? All of us? Yes? ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ GST, ಅಲೈಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, RBI, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಅ ಯೋಜನಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯೋಜನಾಲೋ ಈ ಮಂತ್ ಯೋಜನಾಲೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟು, ನಿನ್ನೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ November 11th, ರೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. And then the news said, until unless it is tabled in the parliament, public domain ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. Which means, in the coming winter session, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ತಪ್ಪಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So that is what we'll have to work upon. We will wait for that. Meanwhile, the current affairs teacher will tell you what is about finance commission, how much you should know. The economics teacher will tell you about finance commission, previous 2 or 3 finance commission, present finance commission. Clear? Yes? Okay? So that much you should know. That's one article. Strengthening public health capacities. Strengthening public health capacities in disasters. Okay, so this is an article which talks about how in times of disaster, public health capacities become important. Clear? So look at this now. Disaster legislation can help this as private sector services not dependable option in Indian context. So we are presently going through a disaster like situation. All of a sudden, without a bullet being fired, without a bomb being thrown, you see the entire world was locked down for 3 months. And what came into question? The health infrastructure came into question. All of a sudden, ventilators, government hospitals, hospital capacities came into question. Government ಗೆ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ರೀಚ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತು, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವೈ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ವೈ? You know, I mean, some of your parents might be working in different departments, so you know how private hospitals function. Government hospitals ಹೋದಾಗ ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಬೇರಬಲ್, ಅನ್ಬೇರಬಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ಯು ಫೇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಲಾ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. So this article talks about how there is a law required in times of health disasters. We'll read one paragraph. Much of Europe is today witnessing a menacing second wave of COVID-19. Right? So in Europe, there is a second wave of COVID-19, which is seemingly worse than the first. Infections have waned in India, although some are anticipating another wave around this winter. So ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೊಂದು ಪೀಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ ವಿ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್? ವಿಲ್ ವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಕ್ಡೌನ್? ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಸ್, while appearing unlikely, it is impossible to guarantee. It is impossible to guarantee that second wave will not be worse for India as well. India dallu ashte worse agutte ante ಏನು guarantee. However, one does not get to witness sharp reaction today that early days of disaster evoked.
albeit except for the fresh round of lockdowns imposed in parts of Europe. So many places in Europe, Germany, UK have gone for a second round of lockdown. Will that happen in India also? Neither is a second lockdown necessarily less dangerous, nor is a vaccine freely available, but living with the pandemic for months together has had desensitizing effect on collective psyche. Owing to such desensitization, disasters that are sudden and striking tend to be minimized. Unfortunately, the same has characterized India's disaster management framework, writing off many pressing public health issues. So it is a general introduction where they say that initially ಎಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ that there was one major issue called the public health issue which we have not tried to address. How will we address? On what basis we will address? That is something. So this is an article which is talking about public health issue, and in times of such kind of health disasters, how will we deal with public health issue? So when you read this entire article, you will get an idea, primary healthcare, secondary healthcare, tertiary healthcare, in that what is public sector participation, private sector participation, how you have to balance, what are the present laws available, what are the new laws required, idr ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Right? Sir, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? You will be able to understand if you are reading good in English. Right? Where is this news important? Now tell me, where is this news important? Disaster management, GS paper 3. Okay, good. Otherwise? Health. Where is health in syllabus? GS paper 2, governance and social issues. Governance and social justice idea, GS paper 2, part 2, you see? The same way, this is important. So when you're talking about this part, so immediately, newspaper news ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? GS2, right, governance. GS3, disaster management. And this is about public health capacities, so governance specific, disasters, so that can be. Right? So ಎರಡು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? This question can appear there also, here also. ಓದೋಗ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೀತಾರೆ. GS2 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಾ, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. GS3 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಡ್ಜ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ where which issue is important, how do you link those issues, what is the perspective. That is important, please. Okay? Clear? Dose of optimism. India must improve its cold chain infrastructure to avail benefits of new vaccines. Again, health related news, cold chain infrastructure related to what? New vaccine. Vaccine, cold chain infrastructure. Cold chain infrastructure, and what is it? It is about saving, storing those, correct? So when you want to store that, you need a very good cold chain infrastructure. And this is not about one place. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ನೀಡ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ದಟ್ such storage can happen. This cold chain infrastructure can help in medicine storage also, can help in perishable goods storage also, by which India's infrastructural capability will also happen. Clear? So when you read this article, how infrastructure becomes important, specific in times of health issues, how this infrastructure can be made immediately used of. That is what this comes in. So infrastructure, which paper? GS paper 3, economic development. Clear? So cold chain infrastructure, all that related, GS paper 3, economic development. Okay? So that's where you're linking this to. Clear? Again, next part here in terms, mandate was about Nitish, election related news, employment finally an election issue. Right? So electionally employment has become an issue. So that becomes important just to understand.
Okay. So for India's development, job creation, employment becomes an issue. There was a question in GS paper 3, 2013-14, right? India is experiencing growth, but jobless growth. How bad it's a problem for India. We are growing at 7%, 8%, but a jobless growth. And for a country like India, with such large population, if you have jobless growth, that is disastrous. Why? Large population, very young population, you are not able to give jobs to them. And in a time where you are talking about artificial intelligence, Internet of Things, automation, with all such technology coming in, if you are not able to generate jobs with the population continuing to grow, and you are talking about India has a large demographic dividend, Antire, alva? Very young population, and the dividend that you can draw out of it. So this demographic dividend can turn into a demographic disaster. You understand these words? Young population, right? And any country can take maximum benefit of this young population when you are able to make positive use of this young population. Correct education kodi, health facilities kodi, education and health facilities takkange avuru nintaga avrige jobs kodi. When you give them good jobs, then you will be able to derive maximum dividend. So that demography, advantage of that young demography gives you what? Demographic dividend. ಅದೇ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳೆದಿಂದಾಗ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೇನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ರೈಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ is because of that this youth has not been actively engaged in the positive process. So demographic dividend will turn into demographic disaster, right? Which means what? When it comes to issues like election aglalli ee tara issues should become major, right? Yav party ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಗೆದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವೋಟಿಂದ ಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ what is that delivery that has happened. So here there is an article which talks about how employment has finally become an election issue, right? Several myths persist about job creation which can misguide policy making. So they are talking about how bad is. So this article is not about election. This article is about scenario of employment in India. This article is about how people are looking and failing to get jobs in India. So look at this. Just one paragraph you will be able to understand. Employment is part of which paper? Syllabus. Which part of the syllabus? GS paper 3. Yes. And GS paper 3, which part? First part, economics. Right? It talks about sustainable development, resource mobilization and availability. Alva? So in that sense, understand. So I will say it is GS paper 3. Right? Employment related issue. Let me read. Jobs are rarely far from the minds of citizenry. Politicians woke up to this fact in the run-up to Bihar Assembly elections. It is for the first time that unemployment has become a big issue in election. Issue introduction. Now, how there is rising unemployment? Okay. The economy had been slowing for 9 quarters prior to COVID-19. So, COVID issue barak munche kuda no, nama economy was slowing down. If today the government says one of the major reason for economy slowdown is COVID, they are lying. Why? Before COVID also our economy was sliding very badly. Right? GDP was decreasing before COVID also. Right? And COVID added to that. Economy was been slowing down for 9 quarters prior to COVID-19 outbreak. Before 2019 Lok Sabha elections, BJP managed to divert the attention of the youth with Ram Mandir and nationalistic issues. Government consistently denied the unemployment problem. Right? It did not release national sample survey on unemployment until a week after election results were announced. The pandemic and poorly planned nationwide lockdown caused the economy to contract severely and livelihoods of people. Right? Now this is general in news. Munde hokta you will get specifically how many jobs are created, how many people are unemployed, what is the myth and what is the reality, right? What is all to be done, all this you will get an idea. So alliro politics na bitbidi. BJP ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Unemployment related facts in.
right? What is the unemployment? What is the job creation ratio? And because of which, what will be the problem? Ishtu issues and thought. Clear? Okay. Okay. Now look at this. Providing quick psychosocial support. Right? Again, related to social issue. Right? Community volunteers can be considered especially for children who are vulnerable during crisis. Many suicides happened recently, right? A famous actor committed suicide. Many suicides happened. Children are under terrible stress. Work from home and other such newly developed habits are creating many types of social stress on people. So, psychosocial support is required, right? So, you can use community volunteers for them. That idea. World Mental Health Day was observed in October. The number of people with mental illness had been increasing worldwide after the even before the pandemic. Despite mental health issues consisting a significant percentage of the health burden, country does not have enough mental health professionals. So one of the major problem is we don't have mental health professionals, especially psychiatrists, clinical psychologists, right? Many times we fail to realize that mental illness is one of the major problems that a country can face. Clear? See, it is not an issue to laugh around, but it's a serious issue. But many times it so also happens that now namge nang depression ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Clear? So it is important to understand what is mental illness. But if you know the clear definition, what does mental illness defines? Mental illness definition says it is disruption in thought, perception, orientation, memory. Thought, perception, orientation, memory. These are the four things which they define in terms of mental illness. Okay? So correct definition prakara hodre we are all mentally ill. Right? Last part of it is memory. Means ನೆನಪಿರೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರು ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ತಲೆ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೋ ತುಮಕೂರಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲೋ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 3 ದಿವಸ ರಜಾ ಅಂತೆ, ರಜದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ on one side. On the other side, there are many people who face serious mental illness issues. And one of the major problem is when we don't recognize mental illness as an issue, that leads to a problem of not able to solve it. And that can have issues. What we are failing to develop with enough amount of mental health professionals, psychiatrists and others. We have a stigma. Nam schools alli, nam colleges alli student counselor ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, psychologist. Right? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಓ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ? ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಫ್ರಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, GS paper 4 it is important. From social issues perspective, GS paper 1 is it is important. Right? Health related, GS paper 2 also it's important. Clear? So question can arise wherever. What is the role of community volunteers? How can they be trained? All this they have explained here. Clear? Sir, this is important. Electoral dynamics ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ specifically ಈ electoral dichotomy process ಇದೆಲ್ಲ important ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay? So don't worry about this part. Again, election related, BJP beats, NDA clear edge, all that is election related, forget all that. Okay? Again, they have said health measures to keep Sabrimala free from COVID. You are coming to November, December, January is the time where Sabrimala will have maximum visitors. In times of COVID, you are opening a religious temple, and Sabrimala you have huge amount of visitors who go. It's a highly seen through religious place. So in the COVID times, how do you manage such? So they are trying to keep as much health measures as possible. Right? So that is something that you should use as examples when you talk about management.
resource management, health issues as such. Clear? Okay, so they've given a particular place, Yadadri, to be world-class tourist site. Okay, now this is something that you have to catch. From your exam perspective, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೌ Yadadri to be a world-class tourist site. What is this? As work on main temple complex of Yadadri Sri Lakshmi Narasimha Swami temple are nearing completion, state government has started work to set up bus stations and depots to connect the devotees from different parts. So and so person said. Along the district collector Anita Ramchandran so and so said. So there is something called Yadadri Sri Lakshmi Narasimha Swami temple. Where is this? Yadagiri Gutta. So they are developing this into a world-class tourist site. So you should know there is something called Yadadri. Where exactly this is? I think this is somewhere in Andhra Pradesh, not Telangana. Okay. So since we are talking about a world-class tourist site, you should know where is it and what place this is. That much you should be able to identify. Okay. Exam perspective. Many times such questions come. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ 1 2 3 4 ABCD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯದಾದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯದಾದ್ರಿ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ priest from central India right and mental health professionals appointed by World Health Organization ಈ ಥರ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯದಾದ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಜೋಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಮಂಗನಿಯಾರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು right and they had given 4 options village headmen from Rajasthan wandering music people from Tamil Nadu and tribal people from Jharkhand and none of the above itara 4 option manganiyars newspaper ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಾವು ಮಂಗನಿಯಾರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಆಳ್ವಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಯನ್ನಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಏನ್ಷಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಳ್ವಾರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಷ್ಣವೈಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಯನ್ನಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೈವೈಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಗಮ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಸಂಗಮ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ಸ್ ನಾಯನ್ನಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಆಳ್ವಾರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಾಯನ್ನಾರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಮಂಗನಿಯಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಗೆಸ್ ಗೋ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಲಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ದಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮ್ ಹೌದಾ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ABCD ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು UPSC ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ right my own roommate in Delhi how did he answer he said Prashant I didn't know what is jallikattu I had studied about kalaripayattu right now art and culture odaga martial arts odaga kalaripayattu odide kalaripayattu martial art andre kalaripayattu jallikattu eno ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಈ ತರ ಗೆಸ್ ವರ್ಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳೋದಿದೆ ಯದಾದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಟು ಯಾದಗಿರಿ ಗುಟ್ಟ ಹತ್ರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕ್ಲಿಯರ್ again election related entire page is election forget no problem I don't want all this at all from the exam perspective right CPIML EC denies RDG charge
right? BJP makes big gains, BJP stuffs off, all this is not important. Not important from exam point of view, right? Supreme Court to hear Arnab's appeal today. Arnab Goswami is a well-known journalist. He was recently arrested. There was a case, all that. Okay. Narwane hopeful of reaching mutually beneficial agreement. Who is Narwane? Right? India's Army General. He is the head of Indian Army. Right? So MM Narwane, Army Chief General Manoj Narwane on Tuesday said the senior military commanders of India and China were ironing out modalities on how to proceed on the situation on Eastern Ladakh and were hopeful that we will be able to reach an agreement which is mutually acceptable, mutually beneficial. India China ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ LAC. India China, so international relations issue, China as a neighbor, again IR issue, GS paper 2. But this is about border, so GS paper 3. Internal security issue also, GS paper 3, border management and international relations issue also. We are getting into discussions, we are trying to come out with an agreement which is mutually beneficial. That is what we are trying to understand. Okay? Clear? India's mRNA vaccine may be ready in March. Again, mRNA related. What is mRNA? ಬಂತಾ mRNA ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ mRNA ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ mRNA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್. ಪುಣೆ ಬೇಸ್ಡ್ Genova Biopharmaceuticals, ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? Bar orders probe into poll fraud claims. Now this is about US election. US election alli election na uppkonta illa. The serving president, the great Mr. Donald Trump, has refused to accept the results of the election. So there are claims who are posting, there are people who are protesting against it. So the Attorney General has ordered for probe based on which that will happen on one side. We will not worry about that. Biden's plan to fix America hinges on China challenge. China has declared we will still not accept Joe Biden as an elected president anta. So ಅದರ ಮಧ್ಯನೂ ಇದೆ. Now these are issues between USA and China. Between USA and China. Are they important for us from exam perspective? Very less. This issue may develop, which will have, why? India China madhya issue ಇದೆ. India America is good friend. So India America being good friend, China and America not being good friend, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ a news article will come. That's when we will study. Until then, this much is important. Are we clear? Yes. Biden defends Obama era healthcare law. Again, purely USA related issue. When Barack Obama was president, there was a law against on healthcare, right? Middle class healthcare related. He had brought a law. Adhan defend madidare. Okay, not related. Taliban urges Biden to stick to troop exit. Right? So since Joe Biden has now been the new president, Taliban has said that nimden plan ittu. Afghanistan troops ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Afghanistan is very important in terms of India neighborhood and how the policies happen. But this again is USA, Afghanistan. As of now, not important. Armenia, Azerbaijan agree on peace deal. So here you know there are two countries called Armenia and Azerbaijan. Again, what you should do at this point of time, simply world map ತೆಗಿತೀರಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಇದೆಯಾ, ಇರಾಕ್ ಇದೆಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಾಗಿತ್ತು, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು, ಅಟ್ಲಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Pak army suspends officials who arrested Sharif's son-in-law. Not necessary. Right? Key Palestine negotiator Sabe Irakat dies. So, Israel-Palestine issue is a major issue. When we talk about West Asian crisis, right? See, when we divide the world, we talk about there is West, which is USA.
When we divide Asia, we talk about South Asia, which is India and the entire part. We talk about East Asia, Southeast Asia, North Asia, Central Asia, West Asia. This is how we talk about. Annella ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. West Asia is a very, very important idea. ನಾವು ಏನ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತೀವಿ, USA ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ US hegemony. USAಗೆ ತನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಈಸ್ಟೇ. Right? According to USA, they are in the center of the world. Whatever is to the east of them, it's all east. So all that is Australia and other parts of North Korea, Japan, far east. Right? What we call as West Asia, for them is Middle East. This is how they come. But for us, it is West Asia. That is for your understanding. West Asia is a very critical region. Right? Iran-Iraq problem. Right? Iran, Shia-Sunni problem. Saudi Arabia and other issues. Most important, long trending issue, Palestine, Israel-Palestine issue. Clear? ಇದ್ರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೋಷಿಯೇಟರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕಾ ಸರ್? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ GK ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So, when you divide Hindu newspaper, you will see the first page generally has major headlines issue, after that is city, and then you come related issues in 3 and 4. Then you look at editorials. After editorials, you will see international issues. Then you have the business page. So, this is economics related. Okay? Banks must not distance customers, finance minister. So, finance minister is talking about how banks must not distance customers. So, in times of COVID, since there is many loans which are turning into bad loans, how banks should not distance customers. That's what it's talking about. Look at this. Sitaraman urges banks should not shy away from lending. Sala kododrinda hinjaribedi. Why? Only when you lend, yak sala kododrinda hinjaribedi anta ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. To have economic activity happening, when banks lend money, people will take that loans, invest, and that's how business will grow. Correct? So if there is no investment happening, then how? So the finance minister is requesting, please lend. Right? But when you are lending, take commercially justifiable decisions. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 24 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ರೈಟ್? ವೀಸಾ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರೋಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ರೈಟ್? ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಬಲ್. ಸೊ at this point of time, there is an economic idea which is telling please lend, which means there should be more money in the economy, there should be more lending that can happen. This is the idea. Economics ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, you will not be able to push much. Clear? Next, Sensex hits 43,000 mark. What is Sensex? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. All that we know is there is something called Sensex. ಅದೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಮನೇಲಿ ನಡೆಯೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನು? ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ವೆನ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಬೇಡ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? If there is something really important in a current affairs class, we will tell you. Okay? Mahindra quarter to net private. States may cut capex on infra, private not necessary. Hindalco not necessary. SEBI mulls risk control panel for more firms. Now SEBI is an important body. You should know what is SEBI. SEBI is Securities Exchange Board of India. Securities Exchange Board of India. It mulls risk control panel. Risk control panel. Okay? So that is something you should understand in terms of what. Right? So for what it is, why is it important, all that we will teach you. But what is SEBI, what is the role of SEBI, all that we will help you out. Okay? LG private
not necessary, Siemens Private. Premji, most generous Indian, donates 7,904 crores. Philanthropy. Philanthropy is an idea of charity, donation. Okay. So there is an article here which talks about how Azim Premji has donated so much. Premji is the most generous Indian, to how much? What is the tune? 7,904 crores of donation he has done. Clear? Wipro founder tops Nadar Ambani. So every other industrialists have been doing donations. Highest is by Azim Premji. He has been called the most generous Indian. Many times the finance minister's budget mado kuda Azim Premji hesaru tagondidare. How can you use this when there are questions in ethics, when there are questions in your social issues, essay? You can always quote such people of how even after being such rich and big industrialists, how they have been contributing to society. The idea of giving back to the society, you can talk about it. Clear? Corporate social responsibility, you can talk about it. Use them as examples. Okay? Sports related news. Mumbai Indians have won once again. Right? Idella beka sir namge beka illa. Right? Cricket ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2013 ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತು, ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ UDRS, ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. What is the importance and what is the technology specification? They would question. So they're not asking you the technical aspect, right? All of a sudden, decision review system and technology use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. For some of you who watch cricket, right? When there is a decision review that happens, you will see ಅಲ್ಟ್ರಾ ಏಜ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಾಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಬಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಅದನ್ನ UDRS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Again, that closes the newspaper of the entire picture. You saw the entire yesterday's newspaper, we at least touched upon about 10 articles. Okay? First time ಓದ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂತ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಇಡಬಹುದು. ವೈ? ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ 2.5 to 3 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಡರ್. ರೈಟ್? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ 3.5-4 hours ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 3.5-4 hours ಕೂಡ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಚ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1.5 hours ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ touched yesterday. Why am I doing yesterday's news? Now when we pick up today's newspaper, you will see the continuity. How some news have seen continuity. Okay? Let's go to today's newspaper. Right? Any specific doubts, anything that you want to ask at this point of time? And only one word which mentioned that this is a winter. So the rest of the news focus mainly on health, so that is GS paper 2. But just because of one word, can it be related to GS1 also? Winter? No. See, there was nothing specific to winter or geography there. They were linking of the health issue specific to what was happening. Alva? So in that sense, it was right. That's all. Purely GS paper 2, health infrastructure, health law related. That news was completely about how in times of disaster, a specific health related law becomes important. Right? Many times, like you identified, correlations are there. I have showed you. GS2, GS3 ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಯಾವುದಿದೆ, GS1, GS2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದೆ. That is there. But that specific news that you spoke about, that was completely about GS2 specific, how a law is related. Why? Dependency on private sector is not suitable for India-like condition. That right? Okay. So let's get to today's newspaper. Right? Where today's newspaper is talking about what? Many times it's a continuation. How da? Again, yesterday, day after counting, so election. This is second day after counting.
Bihar election news had spread after counting also. This is second. We are looking at that part. Government to govern OTT platforms. Right. Now OTT andid takshana, what is the specific idea? What has happened with COVID crisis and all that has been happening post COVID? We are looking at situations where things have been driven by everything has gone online. Right. Movie theaters had closed down, everything had closed down. So what happened? People started releasing movies online. So your platforms of Netflix, of Amazon Prime, of Z5, right, Hotstar, everything came into news in terms of how they are used. So look at this. Now that they have come into major consideration, illi tanka regulation nadita irilla. Ivaga now government has said they will govern OTT platforms. So they will set up rules, they will set up laws specific to OTT platforms. How they will do, what is that they will do, that we have to see. Clear? Digital content is not regulated by anybody as of now. So which GS paper this becomes important? Which GS paper? Regulation, right? Not technology. Technology is OTT. Yes, correct. Identification, right. GS paper 3, technology, yes. But this is about regulation governing. So GS paper 2, governance relation, this becomes. Accountability and todadva, right? So accountability related, how government is trying to regulate this idea. Okay? What is OTT as a technology? Yes. But largely this is about government trying to regulate. Digital content is not regulated by anybody as of now. So government is trying to bring a law. So what is this? In a move that will have far-reaching impact, Narendra Modi government brought over-the-top platforms. OTT is over-the-top platforms or video streaming service providers like Netflix, Amazon Prime, and others under the ambit of Ministry of Information Broadcasting. So which ministry? Information Broadcasting Ministry. Okay, so there will be a ministry which will be specifically looking into that. Currently, there is no law or autonomous body governing digital content. In a gazette notification issued on Wednesday and signed by the President, right, online films, digital news and current affairs content now come under the purview of I&B Ministry headed by Union Minister Prakash Javadekar. Clear? So all that I understood was, till now there was no government body, there was no law that was regulating them. Now government has issued a notification that they will come under Ministry of Information Broadcasting and they can issue regulations on them. Okay, all the OTT platforms. What is OTT? Over the top platforms. Okay. This will give the government control over OTT platforms which will be regulated, which were unregulated till now. From time to time, government had indicated necessity to monitor these platforms, right? In October last year, government had indicated that it would issue a negative list on do's and don'ts for video streaming services like Netflix and Hotstar. It also wanted platforms to come up with self-regulatory body on the lines of new broadcasting standards. Right? See, idu kuda on media develop ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. And in any healthy democracy, regulation ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Specifically for media. ಮೀಡಿಯಾನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ a good government can regulate telling ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ we will take action. This is good regulation. A bad regulation, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ, if you show something which can harm our image, then ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. That is a bad regulation. So it depends on government to government. So what? The general trend is you come up with a self-regulating body. That self-regulating body should take you to the next level. This is the general trend. Okay. So here what they have said, we will also issue, meanwhile you come up with a self-regulating body in the lines of News Broadcasting Standards Authority. Andre ಏನು? ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿವೆ, ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ NBSA, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ರೈಟ್? ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ತನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು? Digital content na monitor ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ till now there was no body. Government has come up with regulations. It will come up under which ministry? Ministry of Information Broadcasting. Point 2. Point 3.
Government has said we will issue rules and guidelines, but you should also come up with a self-regulatory body like NBSA. So I got to know a new body called NBSA. NBSA is a government body? Yes, no? I will ask a question. NBSA comes under which of the following ministry? NBSA comes under which of the following ministry? A. Ministry of Information Broadcasting. B. Ministry of Health and Public Welfare. C. Ministry of Social Justice and Empowerment. D. None of the above. News Broadcasting Standards Authority NBSA comes under which of the following ministry? A. Information Broadcasting Ministry. B. Health and Family Welfare Ministry. C. Social Justice and Empowerment Ministry. D. None of the above. How many of you say Information Broadcasting? You discuss ಮಾಡಿದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನಂತೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. Right? So how many of you say information broadcasting? How many of you say none of the above? Right? See, the question here is, it talks about self-regulatory body. When you are a self-regulatory body, you don't come under any ministry. What are they trying to say? You will self-regulate yourself, which means government and tarbade madhyadalli anta. So NBSA is a self-regulatory. Clear? That's how you have to understand. This is how simple questions come. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Anticipating government's intervention in January, 8 video streaming services had signed a self-regulatory code, laid down a set of guidelines, principles for the content platform. So already, right, they have signed a self-regulatory code. Okay? This is a news. Which GS paper? GS? Okay? So first page, one news is important, GS paper 2, this idea. Next. Supreme Court grants interim bail to Arnab Goswami. Again, person related, media regulation, forget. Ladakh standoff. India China finalizing disengagement plan. Last newspaper, nenne newspaper ಎರಡು ಓದದ್ವಾ? ಎರಡು ನ್ಯೂಸ್ ಓದದ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ SCO related news ಅಲ್ಲಿ how Prime Minister had talked about territorial integrity and sovereignty should be maintained. And almost in the last second, third page, Indian Army Chief said mutual negotiations are continuing to happen. We will come up with a mutually beneficial deal ಅಂತಂದ್ರ. ಇವಾಗ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೈನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಲಡಾಖ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ವೀಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. Right? What has happened during the COVID time? Because of lockdown, manufacturing has come down very badly. It has affected the economy. So, GS paper 3, economics related issue. In the economics related issue, specific to manufacturing, you have a news article. Government on Wednesday unveiled a product linked incentive scheme to encourage domestic manufacturing investments in 10 more sectors. Howda? Right? So, they have come up with a scheme. What is the scheme? Product linked incentive scheme. So, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? The 10 sectors which finance minister said had been identified. Which are the 10 sectors? Which have been identified basis of their potential to create jobs and make India self-reliant. So, ಯಾವ basis ಮೇಲೆ you have chosen those 10 sectors? How much jobs can be created? Why? One of the most important necessity for India's economy is, along with growth, we need inclusive growth. You need to take every section, which means job creation has to happen. Right? There is a very famous state. Jobless growth is fruitless, is rootless. Right? ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So it is fruitless growth. It is rootless growth. Clear? So on that sense, we have identified 10 sectors. And these 10 sectors based on their job creating potential.
right? Which include what? Now look at the sectors. Product linked incentive scheme. Which are the sectors? Food processing, telecom, electronics, textiles, right? Specialty steel, automobiles, auto companies, components, solar photovoltaic modules, white goods such as air conditioners, LEDs. 10 ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ 10 ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? Human memory has a natural capacity. The amount of effort that you put in terms of understanding things. What is the idea? Manufacturing na boost ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? GS ಪೇಪರ್ 3 ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 10 ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್, right? Which are the sectors? Textile sector, food processing sector, telecom, electronics, specialty steel, automobiles, auto components, solar photovoltaic modules, and white goods. White goods is new for us. Which are white goods? Right? Air conditioners, LEDs. So white goods are those which are generally used. Right? All your consumer goods ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ white goods ಅಂತೀವಿ, right? Refrigerators, televisions, ಈ ತರ fast moving white goods ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ white goods. Clear? So these are the sectors which have been brought under product linked incentive scheme. Clear? So product linked incentive scheme was announced by the government recently. Consider the following statements. 1, 2, 3, 4 and there would question barutte simple. You should be able to know the idea. Clear? Yes. So that is 1. GS paper 3. This is GS paper 2 or internal security also. Specific. Okay? So 3 news that you have already studied. First paper. Go on fire, health minister's probe, again, election related, not important. KSRTC allowed to run, right? Associations for reopening schools, PU colleges in December in phases. BBMP polls up to focus on healthcare education. Cricket betting 3 arrested, Bekaila. Now here there is a scheme. Now this is a Karnataka government related scheme. Adra ಬಗ್ಗೆ I will not push you more, but ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರಿಂದನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸಾಂತ್ವನ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೌಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ COVID-19, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. A car that you can dream of and keep with you, and if you want to gift, definitely. Yes. Okay. Post-poll testing, no problem, not required. COVID-19, not required. Right. Again, elections time, norm violations, can't do anything and they not related. Gold on fire, couples unarrested. Okay. Not related, not specific for the exam. So you are seeing how are you choosing news, right? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. Ministerial expansion, court puts rider on move to induct 3 MLCs as minister. Notification issued on December 1 by polls. BJP makes a clean sweep by winning all 4 council seats. DG IGP submit report on probe into malpractice. ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Investors in IMA can claim. Okay, let me put at once ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವೆದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೆದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ.
quality code. Nodra? Air quality code. Just once if you see, you will get that idea. Look at this. Air quality code. Right? They have colors, they have improvised on that basis. Now what is important for me, I want these gases. Gas number 1, sulfur. Right? So sulfur dioxide. Second, nitrogen dioxide, NO2. Third, carbon monoxide. Next, PM 2.5, PM 10. So when we are talking of those gases which are highly polluting, based on which air quality gets decided, we are talking about 4 particular gases. Sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide and 2 others. Particulate matter. PM andre particulate matter. 2.5, 2.5 and 10 is their sizes. Particulate matter. PM andre particulate matter. Okay. So PM 2.5, PM 10. So these are the gases based on which air quality gets decided in any city. Clear? And ನೀವು ಅದು ಓದಿದಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದು ಕಲರ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತೀರಾ? ರೈಟ್? Many monuments are now going through corrosion. News article ottira. Why? Sulfur dioxide is a pollutant. With that, rain gets mixed and that becomes a reaction. Clear? So, this can become questions. This can definitely become questions. Okay? So, sulfur dioxide, next nitrogen dioxide, aggravates respiratory illness, causes haze to form by releasing with other air particles, causes acid rains, pollute coastal waters. Yes. Right. Carbon monoxide, high concentration in air reduces oxygen supply to critical oxygen, start heart and brain, right? Critical organs like heart and brain at very high levels, it can cause dizziness, confusion, unconsciousness and death. That's about carbon monoxide. PM 2.5, PM 10. Right? Particulate matter pollution can cause irritation to eyes, nose, throat, cause chest tightness, shortness of breath, reduced lung function, irregular heartbeat, asthma attacks, heart attacks, premature death in people, heart and lung disease. Clear? So most important pollutants and their contribution impacts. Gotaita? One disa odadra mugita. Right? Environment and separate a class ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Clear? That's how you should remember. We are coming to the most important page. But again, most important page today, since it is election analysis, both the news if you see here, this is about Bihar election. Okay. Coming down is again about Madhya Pradesh by election. So, ಎರಡು ಕೂಡ election related, pure politics. So, ಎರಡು ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? Because the most time taking part of your newspaper is this. Yes, yes. Award for which 7th page is it? Okay, we'll go back. Okay, award for Vedanta. Vedanta's Iron Ore Karnataka division has bagged Subkaran Sarvagi Environment Award for Federation of Indian Mineral Industries in recognition of environment management initiatives at mines in Karnataka. The award was presented by Anil Kumar Jain, Union Minister. Perfect. Okay, this is one example that you can always quote, right, in terms of how there are some private sector companies doing good activities in terms of environment also. Vedanta was in news earlier because in Odisha they were into bauxite mining. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಕೊಂಡಾರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ. Now here, like I said, both the news on this side are election related. I am not reading it. Trumpism still remains unvanquished. This is about US election. How even if Trump has lost, the new president has a task of bringing back middle class and how we will find a middle ground. US election, US society related.
Is it important for us? No, it is not important. Okay? So again, happily say, I am not reading it. Okay? By interest, sir, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಓದ್ಬಿಡ್ಲಾ ಓದ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್. ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Right? Myths and reality about election forecast. For the first time, after a long time, this election they had predicted that BJP will lose or the India will lose in Bihar. Most of the your election surveys had predicted. But adu kuda tappagide. So on that sense, this is the idea about how election forecast is right or wrong. Again, is it important from exam perspective? Not important. So entire editorial page ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ 4 ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Okay. Okay? ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನೆಲ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ರೈಟ್? ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ದೇ reopened the case others. Vigilante justice in retaliation to Arnab Goswami's vigilante journalism cannot be condoned. Right? Now, for those of you who have seen Republic channel, for those of you who understand Arnab Goswami's style of journalism, it's a different style of journalism. Some of you may be very happy with it, some of you may not be very happy with it. Okay? He has a different style of doing journalism, and you remember first page news, we said News Broadcasting Standards Authority, NBSA. NBSA is a self-regulating body. Right? NBSA issued notice to him that, Nodi, what kind of journalism that you're doing is not as per our standards, so you should change. You know what did he do? He came out of NBSA. He said, I will not bring my channel under you. You are a self-regulating body, I am not under you. Right? But when he was arrested, NBSA said, though we don't approve his style of journalism, 1 minute. Though we don't approve the style of journalism, we will take into consideration that arresting a journalist is sending waves in terms of media. So it's tappu. Now bidala idana anta. Clear? That kind of an idea. So on that basis, this is an article that ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಯ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಅ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್. ಟುಮಾರೋ ಎನಿ ಅದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. Right? So this is an article about media regulation. But is it completely important? Not really important. Okay? Right? A churning in Bihar politics. So how in Bihar politics there has been a churning? Again, purely related to Bihar politics. Politics, not necessary. From exam point of view. Politics is very much necessary from a country, from every perspective. From exam point of view, this article is not important. Time for cautious optimism. Now, this is related to COVID vaccine. Okay? Pfizer's interim analysis of phase 3 trial, the vaccine is encouraging, there are some unknowns. So, Pfizer is a company, they are doing vaccine trials, adralli there are some encouraging results, right? But still there are many unknowns. Ashte bekaru. Ad bit in details ke hogbedi. Okay? Shiv Shankar and his team of CMO knew about gold smuggling, Kerala related case, SC/ST Act worked towards increasing conviction rate. Now, this again, social justice related, an article about there is an act. Other act and there is a law. So which law? No. Okay, look at this. Chief Minister B.S. Yediyurappa on Wednesday instructed the police and law departments to take initiative to increase conviction rate under what? Scheduled Caste, Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. What is the act? Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Prevention of Atrocities Act 1989, properly known as SC/ST Act. Clear? So this act you should know. Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Prevention of Atrocities Act. Okay? So on that basis you should know the idea. That's all. Otherwise, this is specific to Karnataka. ಹೇಗೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಲಾ ರಿಯಲಿ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಲಾ ಕಮ್ ಇಂಟು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ? ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕು?
and the Ministry to govern OTT platforms. News first page news continuation agide. Illi if you see they are talking about two other bodies, right? So they are talking about at present Press Council of India. What is the present structure? Okay. Look at this. At present, Press Council of India, first body, right, looks after what? Print media. So Press Council of India is looking after print media. Next, News Broadcasters Association takes care of TV news channels, right? Advertisement Standards Authority, Council of India, right? So this is second, which is News Broadcaster Association. Third, Advertising Standards Council of India for advertising, while Central Board for Film Certification monitors films. So already you have four. Okay? Press Council of India, News Broadcasters Association, Advertisers Standards Council, and then you have Central Board for Film Certification. Already nalkide. Right? Now OTT platforms can government is looking at some idea. Now in nalkralli, what is government owned, government approved, what is self-regulatory, that is something you should. Like we already said, News Broadcasting Standards Council is self-regulatory. Advertising Standards Authority is also self-regulatory. Press Council and Central, Press Council is government body. Press Council is government body. Okay? Central Board for Film Certification. What is the famous name of this CBFC? Central Board for Film Certification. What is the famous name? Censor Board. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಯಾರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ, ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ದಿ ಫೇಮಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬಟ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CBFC, Central Board for Film Certification. They certify films. How? They give category, right? A, UA, right? All these categories they give. Clear? There is a category called Z category. So go back home, find out A andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, UA ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, U ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಈ Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು category ಅಂತ find out. Okay? ಚಲೋ. NIA arrests man in LET recruitment case. Okay? NIA, National Investigation Agency. Right? It is arresting a man for what? LET recruitment case. LET is what? Lashkar-e-Toiba. Lashkar-e-Toiba is a terrorist organization. NIA is National Investigation Agency. First one, National Investigation Agency. Right? So GS paper 3, internal security, ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ NIA ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. LET is a ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? Sabrimala pilgrims from outside must pay for treatment. India China finalizing disengagement plan ಓದಿದೀವಿ. Kerala should enhance vigil, says minister. ಆಗಿದೆ, right? SVBC Sri Venkateshwara Bhakti channel, right? Site link sacked. Okay, staff shares pawn site link, again not necessary. NDA wins, RJD is the largest party. Left alleges irregularities in counting. Our focus on making BJP stronger. All politics, right? Again all politics. 68% newly elected MLAs in Bihar face criminal cases. Right? ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ? 68% ಯಾರು ನ್ಯೂಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ MLAs ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ whom we are electing are decreasing. Right? They have criminal cases. And who is reporting this? ADR. So what is ADR? We don't know. Let's see. 68% of the newly elected Bihar MLAs have pending criminal cases, with 51% of them having declared serious cases against them, including rape, murder, according to the report released on Wednesday by Association of Democratic Reforms. Now, ADR is Association of Democratic Reforms. It is not a government body. It is a NGO pressure group. Right? It's an NGO or a pressure group which does its specialization in, right, about democratic reforms. Association of Democratic Reforms. 3 ಜನ
IIM ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು IIT ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ, ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. By which it is trying to make people aware, look, this is what you are doing. So they have a role in politics. So when you talk about the role of informal groups, pressure groups, NGOs in a democracy, you will talk about them. Clear? So this is how we are bringing it. Association for Democratic Reforms. ಈ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ರೈಟ್? ಈ ಡೇಟಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ನೀವು GS ಪೇಪರ್ 2 ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ you can always use this as an example. This is how you should work. All of you. Clear? So in its analysis of election, again, this is complete detail. Bekaila, this much is enough. ADR, Association for Democratic Reform, should remain in your mind. 68% have criminal cases. What kind of cases? There are some serious cases also. Clear? Sputnik V vaccine, 92% effective, says Russia. So the first country which announced a vaccine was Russia, and they called it Sputnik V. What is the importance of Sputnik? Sputnik. Talk. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳದೇ ಇರುವಷ್ಟು ದಡ್ರು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Right? What is Sputnik? Satellite. What satellite? The first ever satellite that a man launched was Sputnik, and that happened by Russia. Right? So Sputnik is a name of a satellite which Russia launched. First time in the world, if anybody launched satellite, that was Russia, and that was Sputnik. First man on space was Yuri Gagarin. He was also a Russian man. Clear? So that is why the entire world was looking for a vaccine. Russia announced the first vaccine and they called it Sputnik. Again in the same idea. Right? One of the most beautiful movie or a very motivational movie is October Sky. Right? So at some point of time when you feel very bored, some point of time when you need some motivation, watch that movie, October Sky. Right? October Sky is a movie where there are 3 young children who start making a satellite and they end up making a real satellite. And that it's a real story which has been made into a movie. That person ended up in NASA. Right? So adral torsidare. It's a very good movie. Watch that. Okay? Coming back. They're talking about Sputnik V vaccine. They talk about how it is 92% effective. Adu bittu bere enu bekaila. Okay? You should know Sputnik V is a vaccine. Clear? 1.46 lakh crore outlay over 5 years for 57,000 crore for automobile sector. Right? So automobile sector is playing very important. Now, which is the scheme? First page alone is well. Look at this. The center says PLI scheme. What is PLI scheme? Product linked incentive scheme. How many sectors? 10 sectors. What is the basis on which you are selecting these 10 sectors? Job creation, making India self-reliant. Hindi alli helbeku andre Atmanirbhar Bharat. Right? August 15th, the Prime Minister speech ಕೊಡುವಾಗ ಇಡೀ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಸತಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಎಸ್ಸೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈ ಸತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So PLI related, automobile is a chosen sector, and how much of the finance minister, individual ministries, what they have done, all that they have put here. Okay. Right. So 10 sectors under product linked incentive scheme announced on Wednesday. They have identified what create jobs, make India self-reliant. The same thing has come. Right. Global value chain, sunrise sectors, and large principle of self-reliant India. What is self-reliant India? Atmanirbhar Bharat. Okay, so that article is specific to economics. It will help. Farmers firm on Delhi march. Supreme Court refuses plea against firework ban. 18-ton red sandalwood cargo seized. Right. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಈ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್? ರೈಟ್, ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗುಜ್ಜರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕೋಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕೋಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟು ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗುಜ್ಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಫ್ರಮ್?
Rajasthan. ಅದು ಬೇಕು. Gujars were in news recently. This is related to A. Tribal community in Rajasthan. B. Famous sweet made in Rajasthan. What? Tamil Nadu. ಈ ಥರ ಒಂದು 4-5 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಗುಜ್ಜರ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ, ಹುಷಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Gajar is carrot. So Gujjar can go somewhere nearby. So be careful. Gujjars, if they are there, then kill me then. Clear? Now, trial against 15 charged under UAPA stayed. Again, UAPA ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬೇಡ. UAPA. What is UAPA? Unlawful Activities Prevention Act. So there is a law called Unlawful Activities Prevention Act. UAPA. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Shocked by Dave's letter, Arnab's wife. She accuses SCBA chief of selective targeting of husband's petition. Okay. So this is not related. Home Ministry amends FCRA rules. Right. What is FCRA? Right. Read. Ministry of Home Affairs has relaxed norms for farmer, student, religious and other groups who are not directly aligned to any political party to receive funds for not involved in active politics. Ministry has notified new rules under Foreign Contribution Regulation Act, FCRA 2010. So FCRA is about foreign contribution. ರೈಟ್, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ NGOs 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ NGOs ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಂದಿರು. ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಟು ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. FCRA. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ Regulation Act. This is the law. Right. Which ministry controls this? Home Affairs Ministry controls this. Many times you should know which law is by which ministry also. Right. Nodal ministry is also important. Clear? Yes. Apart from this, should I read this? Not necessary. America is going to be back soon. Joe Biden, Bekagila. Sri Lanka yet to take a final call on container terminal, right? Colombo might concede to pressure from India, say unions, right? What is this? Let's read. Sri Lanka, India's neighbor, good friend. Although Sri Lankan government is yet to declare its final position on developing a strategic east container terminal, ECT, at Colombo port jointly with India and Japan. So India ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Sri Lanka is a very strategic region. If you look at the entire South Asia, Sri Lanka is very strategically placed. Why? Indian Ocean, ಈ ಕಡೆಗೆ South East Asia, ಈ ಕಡೆಗೆ Africa, West Asia. So West ಇಂದ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the central point is the South India and Sri Lanka. Right? So, and remember, trade wise ನೋಡಿದಾಗ 90-95% of trade happens via sea routes. Why? Huge volumes ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So 90-95% trade happens via sea routes. ಸೊ ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಆ ಕೊನೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಜಪಾನ್ಗೋ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಅಂದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಚೈನಾ. China, if it becomes much closer to Sri Lanka, then China can bring its ships and others in there, and in war ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜಪಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್, ದೀಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ GS ಪಾರ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ
Strategic East Container Terminal. ಇದರ ಬರುತ್ತೆ. Strategic East Container Terminal was recently in news. This is related to India Sri Lanka, India Iran, India Malaysia, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ you should be able to identify. Clear? Bahrain PM, world's longest serving, dies at 84. So world's longest serving prime minister, Bahrain. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೆಸರೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Bahrain's Prince Khalifa bin Salman. Khalifa bin Salman Al Khalifa, longest serving. When since independence 1971 ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. 1971 ಇಂದ ಇವಾಗ 84 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ 71 till now is about what? About 59 years. 59 years as prime minister. Thank God he did not become a dictator. Okay. UK launches bill to deter malicious takeovers. Myanmar opposition rejects unfair election. Hong Kong disqualifies 4 pro-democracy lawmakers. Beda, Shabazz son indicted in money laundering case. GDP shrank 8.6% in Q2, pushing economy into a recession. Economics related news. Okay. Right. So GDP shrank 8.6%, which means our GDP has gone down. Right. Q2, second quarter, pushing economy into a recession. So India is officially into recession. When do we say we are in recession? When GDP slides. Right. When we are doing good, it is growth. When it is decreasing down, when we say we are going down. Continuously going down, recession. Right. So that idea. So pushing India into it. The economy is now officially in recession. Right. October data brightens outlook. Formidable risks ahead, RBI says in monthly bulletin. RBI ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಂತ್ಲಿ ಬುಲೆಟಿನ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ GDP ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? 8.6% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಸೆಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಇಂಡಿಸಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಇಂಡಿಸಸ್? Sensex and other indices. Social infrastructure PPPs eligible for viability gap funding. So here you should know what is social infrastructure. Fiscal infrastructure we all know. Airports, railways, roads, all these are fiscal infrastructure. Social infrastructure, guess. Social infrastructure. Education infrastructure, health infrastructure is social infrastructure. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ PPPs, ರೈಟ್, ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ವಯಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್. GS ಪೇಪರ್ 3 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಯು ಸಿ setting up a infrastructure in city like Bangalore, you will be able to make profit also. Tumkur, okay, still. Bidar, when you compare to Bangalore, Tumkur, Bidar allan on infrastructure setup ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you may not be able to expect such profit. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, PPP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಹೌ ಕೆನ್ ಐ attract more private sector to such projects? I will say, you please set up the infrastructure. ನಿಮಗೇನು viability gap ಬರುತ್ತಲ್ಲ, I will do the funding. Who am I? Government. So that is the viability gap funding idea. Okay. So 2,100 crores allocated in scheme rejigging. What is the scheme? The government on Wednesday expanded providing financial support by means of viability gap funding for public-private partnerships in infrastructure projects to include critical social sector investments such as health, education, water and waste treatment. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ social infrastructure ಯಾವುದು ಅಂತ? ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? 1 2 3 4 ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ 1 2 3 4 ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 only, 1 in 2 only, 1 2 3 only, all of the above.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 1 2 3 ಅಂತೀರಾ. ಬಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ? ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್. So how do I pick up things from newspaper? Why is daily newspaper reading important? Right? So it's a sincere request as a friend, as a teacher, as a guide. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದಿಡಿ. ರೈಟ್? ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಟು ಅ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ? ಯು ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಎಸ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ? ಎಸ್? ಚಲೋ. ICC Bank sees surge in home loan demand. Amazon accuses future of insider trading. Now, okay. Insider trading is a word used. So just understand the idea, insider trading. Okay? ಏನು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ? ಮಾರುತಿ, GMR ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಸ್. Virtual offices may be a reality by 2030. Okay, now this is a survey which talks about virtual offices, work from home scenario, right? Virtual office. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ virtual offices. Right? Again, we're largely coming to the end. We are getting into sports. Right? So they talk about how things have been. Mumbai Indians, okay? ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇ. ಓಕೆ? ಸೊ ಯು ಸಾ ದಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಟುಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್: ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇದ ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೈಟ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪೇಜ್ 3 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. UPSCಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ. ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೌಮ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year, 1 newspaper is more than sufficient. We did not discuss why Hindu, but Hindu is the Bible. Look at the paradox. Hindu is the Bible of UPSC preparation for newspapers. Why? Let me give a clear answer. Because Hindu is one newspaper which gives you a wide coverage and exam orientation. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಲ್ಲ. Deccan Herald is very good. New Indian Express is also good. Indian Express, which comes in the north, also is a very good newspaper. But one newspaper which has very good coverage and everything coming in is Hindu. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ರೈಟ್? ಹಿಂದೂ, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಓವರ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತೇನು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸೆಕೆಂಡ್, as thinking Indians, argumentative Indians, there is a general concern. Hindu is a left-oriented newspaper. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೈದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ-BJP ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇವೆ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 800 ಇಂದ 900 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ 800 to 900 people. And each one of them have put their effort. Articles you saw, each article is written by experts. At one shot, you can't paint all 800 to be aligned to one ideology. Right? So it is a false, it is a myth that it is a
right, left-oriented newspaper, it is anti-government newspaper. No. Any media by nature will always raise questions, will always report anything. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಹೀಗೆತ್ತು ಹಾಗೆತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಮರ್ಸ್ಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗಿರೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದಿ ಹಿಂದೂ. ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಇರ್ತೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ? ಪ್ರಜಾವಾಣಿ. Prajavani is one Kannada newspaper which gives you a thorough analysis, very good exam orientation, Prajavani. Right? But those who are writing in English medium, please read Hindu, make notes from Hindu. Today we have told you how to understand the idea of Hindu. Going ahead, we will tell you, we will teach you when you sit for mentorship how to make notes. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ GS paper 2, GS paper 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದಲ್ವಾ? Right? At some point of time when we gather once again, how to make notes ಕೂಡ we'll tell you. Clear? Right. So from today onwards, every day, Hindu is a must. Clear? Right. I am no brand ambassador of Hindu, but 12 years idea of Hindu makes me tell you with conviction that Hindu is the newspaper that you should study. Clear? Yes, all of you. Last point. Now, e-subscription of newspapers are also available. Newspaper subscriptions are also available. Right? So today's copy, what you have got is a free copy that the person has given you. We get in touch with newspaper people and they help us by offering discounts for their newspaper. Now, every day's newspaper comes at a particular cost. You can buy this newspaper for the next 9 months, next 6 months, athara ನೀವು subscribe ಮಾಡ್ಬೋದು. We will get the person here. Right? You can get that subscription. Every day the newspaper bunch will come here. You can collect your newspaper from the reception, right, directly. And when you come here, you pick up the newspaper from here, read it in your free time here, take it back home. That is your newspaper. Right, so if you take a next 9 month subscription, 6 month subscription, you have very good discounts possible. Adu kuda you can make avail. That is for your own help. Okay, so that is the allowed subscription. Clear? This apart, like we said, the other parts are also important in terms of Yojana and other reading. That also will help you out how to go about. Okay, so every day I will do newspaper odi. The timetable for next 2 weeks is ready. Right, by end of the day we will put out the timetable so that you get a clarity what is happening next week, what is happening the week after that. Okay? All of you will download Telegram on your phones if you don't have Telegram. Right? There are 2 ways by which the institute will communicate with you. One is WhatsApp, the other one is Telegram. We would prefer Telegram considering all of your privacy is important. WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. We don't want that to happen. Broadcast channel and WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, that also can be done. Many times you will not be able to access things, sometimes you will miss out. But one way we prefer to communicate from the institute side to is a Telegram. So all of you please download Telegram. We will create a Telegram channel. We'll add all of you to the Telegram channel. So one will not know who is the other person in the Telegram channel. Whatever we send out as a message from our time, you will get to it. Otherwise, all of you have the institute's number. For any clarification, you can get back to the institute for that. Clear? Yes. Tomorrow, we will be starting with polity. Okay, tomorrow we will be starting with polity. The next week, tomorrow is the last class of this week. Next we will be meeting on Tuesday. Next week you will have classes from polity. Right? Wednesday onwards you will have 2 classes which is polity geography. Right? Get ready from next week to have more hours of classes. Your classes will start at 9:30 and will go up till 1:30, 1:45. So at least 4 hours classes will start from next week. Yes? All of you with us? Thank you so much. See you tomorrow. Right, this was newspaper class. Any doubts and any clarifications, you are always welcome to ask. Thank you so much. See you all.